So today in this lesson, we are going to focus about our family, right? And we are going to do this as in terms of the reading part. இன்னைக்கு நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது ரீடிங் aspect டாபிக் வந்து ஃபேமிலி. So, let's have a look at the first question. Meet the families. Meet the Simpsons family. சிம்சன் என்பது ஒரு ஃபேமஸ் கார்ட்டூன் சீரீஸ். உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் நீங்க யூடியூப்ல போய் டைப் பண்ணி பாருங்க. அப்ப உங்களால அந்த வீடியோஸ், சீரீஸ், கிளிப்ஸ் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். Read the text and complete the family tree. Aha. Here we have to complete the family tree. இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட vocabulary வந்து நான் vocabulary லெசன்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி தந்திருக்கிறேன். So I've done all the vocab regarding family and relationships, right? This family is very big. Abraham is the father of Homer. Oops, right? So Abraham is the father of Homer. So let's go and see, where is Homer? Right. So either this one, either this one. Okay, let's see. Mona is the mother of Homer. So Mona is the mother of Homer. Herb is the brother of Homer. Let's see. So either this is Homer and Herb or Herb and Homer. We'll have to see who is who with the kids. Okay. Homer and Marge have 3 children. There we go. So this is Homer. And this is Herb. Okay. Right. So Herb is the brother. Marge is the wife of Homer. Marge is the wife of Homer. Okay. Her father is Clancy and her mother is Jackie. Her father is Clancy and her mother is Jackie. Marge has 2 sisters, Patty and Selma. மார்ஜ் என்பவருக்கு 2 சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, பேட்டி அண்ட் செல்மா. இந்த சின்ன சின்ன சொற்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஏனென்றா நீங்க என்னோட vocabulary லெசன் படிச்சதுனால. Son is Bart. இதுல இருக்கிறது இவங்களுடைய பிள்ளைகள் 3 பேரும். சன் அதாவது மகன் வந்து பாட். 2 daughters, Lisa and Maggie. Lisa and Maggie. இப்போ இந்த 3 பேர்ல வந்து, அதாவது இந்த 3 சகோதரர்களையும் பெரியவங்க சின்னவங்க யாருன்னு சொல்ல முடியாது, என்னன்னா அவங்களுடைய வயசு நமக்கு தெரியாதனால. Selma has a daughter called Ling. ரைட். இப்போ இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னா ஏப்ரஹாம் அண்ட் மோனாவினுடைய பிள்ளைகள் தான் ஹர்ப் அண்ட் ஹோமர். அதே மாதிரி கிளன்சி அண்ட் ஜக்கியினுடைய பிள்ளைகள் தான் மார்ஜ், பேட்டி அண்ட் செல்மா. ஹோமர் அண்ட் மார்ஜ் இவங்க இருவருடைய பிள்ளைகள் தான் பாட், லீசா, மேகி. அதே போன்று செல்மாவினுடைய பிள்ளை தான் லிங். இப்போ பாட்லிசா மேகியில யார் யாரு பாட்லிசான்னு தெரியல, ஆனா அதுல கொடுக்கப்பட்ட ஆர்டரின் படி நான் இந்த பேர்களை இவங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன். Read the text again and mark if it is true or false. Simpsons family small. ரைட். ஸ்மால் என்று கொடுத்திருக்கு. ஃபேமிலி ஸ்மால் ஃபேமிலி அவங்களுடைய இல்ல, பிக் ஃபேமிலி. So that is false. They have family is big. Marge has 1 brother and 1 sister. மார்ஜுக்கு இருக்கிறது 1 brother 1 sister-ஆ? இல்ல, மார்ஜுக்கு இருக்கிறது 2 sisters. So Marge has 2 sisters.
So therefore, this one is false. Ling is the daughter of Selma. லிங் என்பது செல்மாவின் மகள். Right? So that is fine and that is true. Homer and Marge have 3 children. ஹோமர் அண்ட் மார்ஜுக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. And that is true. Homer and Marge have 2 sons and 1 daughter. ஸோ இதில் இருக்கிறது அவங்களுக்கு மகன்மார் 2 மகள் ஒன்றும் இருக்கிறதாக. ஆனால் அது அப்படி இல்லையே, அதோட ஆப்போசிட் தான் நடந்திருக்கு. 2 மகள்மார் மற்றும் ஒரு மகன். ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். They have 1 son and 2 daughters. Right? Okay. Next question. Use the words above and write about the Simpsons family. So use the words above. Above means the words that was there to talk about the Simpsons family and complete these sentences, right? Bart is Lisa's. Bart is Lisa's. ரைட், நாங்கள் என்னன்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம். Bart is Lisa's brother. Okay? Bart is Lisa's brother. Clancy is Selma's who? Clancy is Selma's. Clancy is Selma's. Clancy என்பது செல்மாவின் அப்பா. So father. Father. Maggie is Ling's. Maggie is Ling's cousin. Patty is Selma's Patty என்பது செல்மாவினுடைய சகோதரி. sister. மூத்த சகோதரியா இளைய சகோதரியா என்பது சொல்ல தெரியாது. சிஸ்டர் என்றால் சகோதரி. Jackie is Bart's. Jackie and Bart. ரைட். பாட் யாரு? பாட்டினுடைய அம்மா வந்து மார்ஜ். மார்ஜினுடைய அம்மா யாரு? ஜாக்கி. ஸோ பாட்டுக்கு ஜாக்கி வந்து பாட்டி. Jackie is Bart's grandmother or grandma. ஹர்ப் வந்து லீசாவிற்கு யாரு? Herb is Lisa's uncle. ரைட். ஹர்ப் வந்து லீசாவினுடைய அங்கிள். Herb is Lisa's uncle. Herb is Homer's. ஹர்ப் என்பது ஹோமரினுடைய சகோதரன், பிரதர். Marge is Maggie's. மார்ஜ் வந்து மெகியினுடைய அம்மா. இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். அம்மா, அப்பா, கிராண்ட் மதர், கசின், இந்த வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். So you should know this relationship really well. Nephew, niece, grandfather, aunt. Okay? Right. Meet my family. Okay? So here, let's read through. My grandpa and grandma live on a small farm. They're quite old. என்னுடைய தாத்தாவும் பாட்டியும் வந்து ஃபார்ம் உண்டு, அதாவது பண்ணை ஒன்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்றாங்க சின்னதாக. அவங்க ரொம்ப வயதானவர்கள். My grandpa's name is John. Grandma's name is Amelia. என்னுடைய கிராண்ட்பாவினுடைய தாத்தாவின் பேர் வந்து ஜான் அண்ட் கிராண்ட்மா வந்து அமேலியா. சரி, இப்போ பாப்போம். இதில் இருக்கிறது நான். Right? ரைட். ஸோ இது நானாக இருந்தால் எனக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அம்மா அப்பாவும் அவங்களுடைய அம்மா அப்பா அவங்க தான் எனக்கு கிராண்ட்மா கிராண்ட்பா வருவாங்க. ஸோ வயதானவர்கள். ஸோ இதில் இருப்பது தான் ஜான் அண்ட் அமேலியா.
They have got many animals like cows, pigs, chicken. இவங்க நடத்துறது ஒரு ஃபார்ம், ஒரு பண்ணை என்பதால அங்க வந்து மாடு, கோழி, பன்றி போன்ற மிருகங்கள் இருக்கின்றன. My mom Emma likes flowers. எனது அம்மா எமா அதிகம் விரும்பும் ஒரு விடயம் வந்து பூக்கள். She has got the most beautiful garden. எனது அம்மாவிடம் ஒரு அழகான கார்டன் இருக்கின்றது. My dad's name is Ben. எனது தந்தையின் பேர் பென். அவருக்கு மிகவும் பிடித்தது ஃபிஷிங், மீன் பிடிக்க செல்வது. I've got a brother and a sister. எனக்கு ஒரு சகோதரர் மற்றும் சகோதரி உள்ளனர். My brother is 12 years old and he helps and he plays PC games all day. His name is Mark. எனது சகோதரனின் வயது 12. அவர் பிசியில் வந்து, அதாவது கம்ப்யூட்டரில் கேம்ஸ் விளையாடுவார். அவருடைய பேர் மார்க். என்னுடைய சகோதரிக்கு என்னை விட வயது குறைவு. சகோதரிக்கு வந்து டால்ஸ், பிளாக்ஸ், பசில்ஸ் இந்த மாதிரி விடயங்களோட விளையாட பிடிக்கும். அவளுடைய பெயர் ஜூலியா. Right? Julia. அவளுக்கு 8 வயதாகின்றது. Right? My uncle and aunt live in a big town. My aunt's name is Lisa, right? So my uncle and aunt, okay, they live in a big city and her name is Lisa. She is a teacher. She works in a school, right? My uncle's name is Ted. என்னுடைய அங்கிள், மாமாவின் பேர் வந்து டெட். அவர் ஒரு குக். They have got a daughter. She is my cousin. அவங்களுக்கு ஒரு மகள் உள்ளார். அவங்க என்னுடைய கசின். அவங்களுடைய பேர் அலிஸ். Right? So her name is Alice. She likes to write letters. அவங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் எழுதுவதற்கு பிடிக்கும். அவங்களுக்கு உலகம் எல்லா இடத்துலையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. Match family members with the pictures. ரைட். இப்போ நாங்கள் ஜூலியா யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கிரீன் டாப்ல இருக்கிறவங்க தான் ஜூலியா. அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? My sister is younger than me. She likes to play with dolls, blocks and puzzles, right? So she likes dolls. Right. Okay. Then frizzy hair all over. Who is that? Alice. Let's see Alice. She likes to write letters. Alice likes to write letters. Okay. So I would say this is Alice and she likes to write letters. வடிவ பார்த்து மேட்ச் பண்ணணும். அலிஸுக்கு என்ன விருப்பம்? அவங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு பிடிக்கும். அம்மாக்கு என்ன விருப்பம்? அம்மாக்கு கார்டன் செய்யறத, கார்டன் அழகா வைக்கிறதுல விருப்பம். அப்பாக்கு ஃபிஷிங் செய்ய விருப்பம். ரைட். ஸோ அம்மாக்கு கார்டன் செய்ய விருப்பம். ஸோ நாங்கள் அதோட மேட்ச் பண்ணுவோம். அப்பாக்கு ஃபிஷிங் செய்ய விருப்பம். ஸோ நாங்கள் அதுக்கேற்ற பிக்சரோட மேட்ச் பண்ணுவோம். My uncle's name is Ted. அடுத்தது யாரு? டெட். அங்கிள் டெட். ரைட். ஸோ அங்கிள் டெட் வந்து யாரு? ஒரு ஷெஃப். அவருக்கு என்ன விருப்பம்? உணவு சமைக்க விருப்பம். ரைட். ஸோ அப்போ நாங்கள் அதுக்கேற்ற பிக்சரோட மேட்ச் பண்ணுவோம். My grandparents live on a farm. My grandfather should come right all this way to the farm. Who likes to play computer games? அடிக்கடி கம்ப்யூட்டரை பார்த்து கொண்டு, அதாவது பிசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது யார்? என்னுடைய பிரதர். My brother. So where's my brother? This is my brother Mark. Let's see, where is he? Aha, here. So this is him. We have one more picture, teaching, okay? So it's obviously going to be her, and that's Lisa. Let's see about Lisa. She is a teacher. Perfect. ஆல் ரைட். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா பிக்சர்ஸையும் நாங்கள் இப்போ மேட்ச் பண்ணியாச்சு. Right. Let's have a look at the next one. Read and tick. My grandparents live in a town. Where do they live?
என்னுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டவுன்லயா இருக்கிறாங்க. They live on a small farm. False. My grandpa has got farm animals. Yes or no? Yes. Cows, pigs, chicken. True. Because they have cows, pigs, and chicken. My brother likes fishing. Wrong. What does my brother like? To play PC games. Who likes fishing? My dad. So this is false. I have got a sister. True. I have one sister. My brother plays with puzzles. Wrong. My sister plays with puzzles. My sister is older to me. என்னுடைய சிஸ்டர் ஓல்டர் தென் மீயா? இல்ல, யங்கர் சிஸ்டர், இளைய சகோதரி. 8 வயது தான் நமக்கு ஆகின்றது. False. Younger than me. My aunt has got one daughter. எனது ஆண்ட்டுக்கு ஒரு மகள் உள்ளார். Yes. My aunt's name is Lisa. She's a teacher, right? And they have got a daughter. Yes. They have a daughter. True. My cousin has got many friends. True. Because she writes letters and she has many friends all over the world. Right? There you go. Your answers. Complete the sentences. My grandpa's name. Oopsie daisy me. John. Okay. My grandpa's name is John. My sister's name is Julia. My cousin's name is Alice. My father's name is Ted, if I'm not mistaken. Oh, Ben. Sorry, Ben. My father's name is Ben. That's why we should always look at the reading passage. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு தரமும் ரீடிங் பேசேஜை பார்த்து வாசிக்க வேணும். My blank name is Lisa. லீசா என்றால் யாரு? இதில் இருக்கிறவங்க தான் அவங்க என்னுடைய ஆண்ட். Name is Emma. My aunt's name is Emma. Sorry, my aunt's name is Lisa. My mother's name is Emma. Okay? My mother's name is Emma. My grandmother's name is Amelia. My grandmother's name is Amelia, and my uncle's name is Ted. Right? இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும், கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சிஸ்டர்ஸ் நேம், கசின்ஸ் நேம். சிஸ்டர்ஸ் சகோதரனுடைய, கசினினுடைய அந்த உடைய என்றது தான் அப்பாஸ்ட்ரஃபியாக அங்கே வந்து நிற்குது. Meet Sam's family. Okay? So here you have about Sam, okay? And you have to read about his family. All right. So let us have a look at the next question. Meet Sam's family. Right. So இதில் இருக்கிறது Sam's family. இதில் என்ன இருக்கு என்பதை நாங்கள் வாசிச்சு பார்ப்போம். சாமோட ஃபேமிலி பற்றி அவர் என்ன சொல்றார். Let's read and see. My name is Sam. I have a big family. Hi, my name is Sam. என்னுடைய பேர் Sam. எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபேமிலி உள்ளது. Charles is my father and Janet is my mother. சார்ல்ஸ் என்னுடைய அப்பா, ஜெனட் என்னுடைய அம்மா.
I have two sisters. எனக்கு 2 சகோதரிகள் உள்ளனர். My sister Sarah was born first. முதலாவதாக பிறந்தது என்னுடைய சகோதரி சாரா. அவங்களுக்கு 16 வயது ஆகின்றது. Anna is my second elder sister. ஏனா என்னுடைய 2வது மூத்த சகோதரி. அவங்களுக்கு 14 வயது ஆகின்றது. நான் தான் ஃபேமிலியில யங்கஸ்ட். எனக்கு 11 வயது ஆகின்றது. My name is Charles. என்னுடைய பேர் சார்ல்ஸ். My parents are Paul and Susan Brown. என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் அதாவது பெற்றோர் பால் மற்றும் சுசான் பிரவுன். I have one brother, one sister, one nephew and 2 nieces. எனக்கு ஒரு சகோதரரும் ஒரு சகோதரியும் ஒரு மருமகனும் 2 மருமகள்மாரும் உள்ளனர். Gary is my brother's Jackson. He is at the same age as son Sam. My sister Laura has 2 daughters, Dina and Kate. Okay, so I think we have to put down here, Gary is my brother. Okay. I'll just give it a small edit here. Gary is my brother. His son is Jack. Okay? So, there you go. கேரி யாரு? என்னுடைய பிரதர், அதாவது சார்ல்ஸினுடைய சகோதரன் தான் கேரி. கேரியினுடைய மகன்ட பேர் ஜாக். He is at the same age as Sam. ஜாக்குக்கும் சாமுக்கும், அதாவது சார்ல்ஸினுடைய மகன் சாமுக்கும் ஒரே வயது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதில் பார்க்குறது சார்ல்ஸ், சாமினுடைய அப்பா சார்ல்ஸ் பற்றி, ரைட்? ஸோ சார்ல்ஸோட மகன் தான் சாம். நாங்கள் அவரை பற்றி தான் முதல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தோம். அவருக்கும் இந்த கேரியினுடைய மகனுக்கும் ஒரே வயதா. My sister Laura has 2 daughters. Dina and Kate are a lovely twin, right? அவருடைய சகோதரி வந்து லாரா. யாரு? சார்ல்ஸினுடைய சகோதரி. அவங்களுக்கு 2 மகள்மார் இருக்கிறாங்க. அதாவது அவங்க ரெட்டையர்கள். டீனா அண்ட் கேட்டனும் 2 அழகான ரெட்டையர்கள். Write the names of Sam's family members. All right. So let's start. Okay. So one son, I'm sure that is Jack. This is Jack. 2 daughters. They are twins. Dina and Kate. Right. This is me, Sam. So my first sister is Sarah and the second one is Anna. Right, so my father's name is Charles and my mother is Janet. My father's parents are Paul and Susan Brown. So this is Paul Brown and we have Susan Brown. Okay, right. And then Charles has one brother, Gary, and he has one son, and then his sister Laura has twins. ரைட். இப்போ நான் வந்து கீழே இருந்து தான் மேலே போகிறேன். அதாவது இந்த ஃபேமிலி ட்ரீல கீழே இருந்து நாங்கள் மேலே போவோம். என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லி பார்ப்போம். சாரா அண்ட் சாம் 3 பேரும் ஜனத் மற்றும் சார்ல்ஸின் பிள்ளைகள். கேட் மற்றும் டீனா வந்து இரட்டை பிள்ளைகள். யாருடைய பிள்ளைகள்? லாராவினுடைய பிள்ளைகள். இந்த லாரா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சார்ல்ஸினுடைய சகோதரி. அதே மாதிரி சார்ல்ஸினுடைய சகோதரன் வந்து கேரி. கேரிக்கு ஒரு மகன் தான், அவர் தான் ஜாக். இப்போ இந்த சார்ல்ஸினுடைய அப்பா வந்து பால் பிரவுன், அம்மா வந்து சுசான் பிரவுன். ஸோ இதுதான் இந்த ஃபேமிலி ட்ரீ. So if you had gone from the bottom to the top, it would have been easy. All right, so let us have a look at the next activity. So first, let us identify who these people are, right? So this should be Paul,
And this is, who's this? Susan. This is Gary. This is Laura. Right, let's see. Sam is my. So if Paul is going to say that, Sam is here. So if Paul is going to talk, பால்டு பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா சாம் வந்து பாலினுடைய கிராண்ட்சன். Sam is my grandson. Sam is my grandson. ரைட். ஸோ இதுல இருக்கிறது சூசன். சூசன் சொல்றாங்க எனா என்னுடைய. Anna is my. Let's see. So this is Susan. எனா வந்து யாரு? அவங்களுடைய கிராண்ட் டாட்டர், பேத்தி. Okay, Anna is my granddaughter. கெரி சொல்றார், என்ன சொல்றார்? ஜாக் என்னுடைய மகன். Jack is my son. Then we have Laura. கேட் என்றால் யாரு? கேட் வந்து லாராவினுடைய மகள். Laura is my daughter. Dua. Right? Okay, let's have a look at the next one. Paul is my, Sarah is my, or Sarah. முதல்ல நாங்க இதுல யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லி பாப்போம். So here, I think that's going to be Sam. Yeah, this is Sam. Okay, this is the two plats. Anna. This is Jack. This is Kate or Dina. So we'll say it's Kate. Okay. Either it's Kate, either it's Dina. ரைட். ஸோ இதுல வந்து ஒன்றில் கேட்டாக இருக்கணும், இல்லாட்டி டீனாவாக இருக்கணும். காரணம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெட்டையர்கள். Okay. So Sam says Paul is my, Sarah is mine. சரி, இதுல இருக்கிறது சாம். இப்ப பால் இவங்களுக்கு யாரு? பால் என்பது அவருடைய கிராண்ட்ஃபாதர், சாரா என்பது சிஸ்டர். Okay, so Paul is my grandpa or grandfather. Grandpa, නැත්තම් කියන්න පුළුවන් grandfather. Sarah is my sister. Okay. Next we have Anna. சூசன் அண்ட் ஜாக் யாரு எனாவுக்கு? அதாவது என்ன உறவு முறை? சூசன் வந்து எனாவினுடைய பாட்டி, ஜாக் வந்து எனாவிற்கு கசின். So let's see. Susan is my grandma. Or you can say grandmother. Jack is my cousin. Jack innama. Right? So obviously Jack is my, you can't say anything because Jack is himself. சரி, லாரா என்றால் யாரு? ஜாக் இருக்கிறார் இதுல. ஜாக்கினுடைய தந்தை கெரி, கெரியினுடைய ஒரு சகோதரி தான் லாரா. ஸோ லாரா வந்து ஜாக்கினுடைய ஆண்ட். Laura is my aunt. Okay? You have Kate, Laura and Anna. ரைட். கேட் இதுல இருக்கிறாங்க. லாரா என்பது அவங்களுடைய அம்மா, எனா வந்து கேட்டினுடைய கசின். Laura is my mother.
Anna is my cousin. Right? ஸோ இதில் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு உறவு முறை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் மற்றவங்க என்ன உறவு முறை என்பது பற்றி. Sister, aunt, cousin, grandma, grandmother, right? Mother, brother. So all of these family relationships, right? So we have some more here. This is Dina. No. Who's that? Anna. Right? This is Anna. Who is this? Oops. Susan. That is Susan. Okay. Then we have Gary. Then we have right, okay. So moving on to the next question. My family members, right? Read the text about Anna's family and answer the following questions. Hello, my name is Anna. ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் 2, என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள். இதில் நாங்கள் பார்க்குறது எனாவினுடைய ஃபேமிலி பற்றிய ஒரு டெக்ஸ்ட். இதை வாசிச்சு இதுக்கு கீழே இருக்கிற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கணும். ஹலோ, எனது பெயர் எனா. I'm 8 years old. எனக்கு 8 வயது ஆகின்றது. I'm from the USA. நான் யூஎஸ்ஏலேருந்து வந்திருக்கிறேன். I'm going to introduce you to my lovely family. நான் எனது குடும்பத்தை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க போறேன். It's quite big and we are very happy. எனது குடும்பம் பெரிய குடும்பம், அதோட அழகான குடும்பம். Right, so let's have a look at Anna's family. My mother's name is Laura and my father is Peter. My mother has got blonde hair and she is very tender. என்னுடைய அம்மாவின் பெயர் லாரா, அப்பா பீட்டர். என்னுடைய அம்மாவுக்கு பொன்னிறமான கூந்தல் இருக்கின்றது, அதே மாதிரி அவங்க ரொம்பவே சாதுவானவங்க. My father is tall and slim. என்னுடைய அப்பா உயரமானவர், மெலிவாக இருப்பார். And he is a funny person. அவர் ரொம்பவே நகைச்சுவை மிக்க ஒருவர். My parents have got 3 children. என்னுடைய பெற்றோருக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. There is my brother Tim. என்னுடைய சகோதரன் டிம். My baby brother David. என்னுடைய சின்ன தம்பி டேவிட் மற்றும் நான். Tim is a sweet boy. டிம் மிகவும் ஸ்வீட்டான ஒரு பாய். Who loves playing and being with me all the time. அவருக்கு எப்போதும் விளையாடி கொண்டிருக்கவும் என்னோட இருக்கவும் விருப்பம். He is only 3 years old, so he attends the kindergarten. அவருக்கு 3 வயதாகின்றது. அவர் கிண்டர்கார்டன் செல்கின்றார். My younger brother David is a 7-month baby. என்னுடைய இளைய தம்பி டேவிட் 7 மாதம். But he is full of personality. அவர் அந்த 7 மாதமாக இருந்தாலும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளை. He likes being at my father's lap. அவருக்கு எப்பயுமே இந்த அப்பாட மடியில இருந்து விளையாட விருப்பம். And he never disposes of Eddie, his bunny. அவருக்கு என்னுடைய அப்பாட மடியில இருந்து விளையாட விருப்பம். தன்னுடைய டாயான, தன்னுடைய பனியான எடிய ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். My father has got a sister. என்னுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு சகோதரி உண்டு. Her name is Olivia and she is my aunt. அவருடைய பேர் ஒலிவியா and அவங்க என்னுடைய ஆண்ட். My mother has got 2 brothers. என்னுடைய அம்மாக்கு 2 சகோதரர்கள் உள்ளார்கள், brothers. Their names are Richard and William and they are my uncles. அவங்களுடைய பேர் ரிச்சர்ட் and வில்லியம் and அவங்க என்னுடைய uncles. I have also got grandparents. எனக்கு என்னுடைய grandparents இருக்கிறாங்க. And my cousins Jacob, Kevin and Chloe. அதே மாதிரி என்னுடைய cousins ஜேக்கப், கெவின் and Chloe. We have got a pet called Pirate. He is my favorite dog. எங்களுக்கு ஒரு பெட் இருக்கின்றது. பெட்டினுடைய பேர் பைரட். I love my family and my pet. பைரட் தான் எனக்கு மிகவும் பிடித்த டாக். எனக்கு என்னுடைய குடும்பம் மற்றும் செல்லப்பிராணியை மிகவும் பிடிக்கும். Okay.
So here you can see Anna, Tim, right? And who is the other one? Tim and baby brother David is here, right? So you can see David has Eddie the bunny, Pirate the dog. Okay? Right. So, how old is Anna? 8 years old. Is she British? No, she's American. How many brothers has she got? 2 brothers. What's her mother's name? Laura. What's her father's name? Peter. How old is Anna? Annaக்கு எத்தனை வயது? 8 வயது. Is she British? அவங்க பிரிட்டிஷ் நாட்டை சேர்ந்தவங்களா? இல்ல, அவங்க வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள். So no. அவங்களுக்கு எத்தனை brothers இருக்குன்றது? 2 brothers, 2 சகோதரர்கள். அவங்களுடைய அம்மாவின் பேர் என்ன? லாரா. அப்பாவின் பேர் என்ன? பீட்டர். Right. How old is Tim? How old is Tim? 3 years old. Who is Eddie? David's bunny. David's bunny. How many cousins has Anna got? 3 cousins. What are their names? Let's see. Jacob, Kevin and Chloe. Right? Jacob, Kevin and Chloe. Some people say Chloe, that's fine. Okay. How old is Tim? Timமுக்கு எத்தனை வயது? 3 வயது. Who is Eddie? Eddie யாரு? டேவினுடைய bunny, சின்ன முயல் குட்டி போன்ற விளையாட்டு பொருள். How many cousins has Anna got? Annaக்கு எத்தனை cousins இருக்கிறாங்க? 3 cousins. அவங்களுடைய பேர்கள் என்ன? Jacob, Kevin and Chloe. Read the text about Lucy's grandfather and answer the following questions. லூசின்ற கிராண்ட்ஃபாதர் பற்றிய டெக்ஸ்ட் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை வாசிச்சு நாங்க கேள்விகளுக்கு விட எழுத வேணும். Match the words from the text with the equivalent or on the right. ரைட். இப்போ இதுல 2 பக்கமும் சொற்கூட்டம் 2 இருக்கு. 2 பக்கமும் இருக்கிற சொற்களை நாங்க வந்து இணைக்க போறோம். எப்படி என்று சொன்னா, ஒரு பக்கம் இருக்கிற சொல்லுக்கான ஒத்த கருத்து சொல் இல்லாட்டி ஒத்த கருத்துடைய சொல் வந்து மற்ற பக்கம் இருக்கும். அதை நாங்க தேர்ந்தெடுத்து இணைக்க போறோம். Okay, let's read the text first. Hello everyone, my name is Lucy and this is my beloved grandfather. ஹலோ எல்லாரும், என்னுடைய பேர் லூசி and இது என்னுடைய அன்பான கிராண்ட்ஃபாதர், தாத்தா. My grandfather is 64 years old. என்னுடைய தாத்தாக்கு 64 வயதாகின்றது. And he is retired now. அவர் இப்போ வேலையிலிருந்து ரிட்டையர் பண்ணிட்டார். We usually spend a lot of time together. நாங்க அதிகமாக ஒன்றாக நேரம் செலவழிப்பது உண்டு. My grandfather is a widow and he lives with me, my father, my mother and my brother Kevin. விடோ என்று சொல்றது, நாங்க பெண்கள் தங்களுடைய கணவர்களை இழந்தால் விடோ என்று சொல்ற மாதிரி, ஆண்கள் மனைவிகளை இழந்தா அவங்களுக்கு நாங்க சொல்றது விடோவ. சோ அதனால் அவர் எங்க கூட தான் வாழ்கின்றார். என்னுடைய அப்பா, அம்மா அண்ட் கெவின், எங்க எல்லாரு கூடயும் தான் அவர் வாழ்கின்றார். கெவின் என்னுடைய சகோதரன். He is a very tall and strong man. என்னுடைய கிராண்ட்ஃபாதர் டாலான, உயரமான, மிகவும் திடகாத்திரமான மனிதர். He is also a patient and caring man. அவர் அதே போன்று அன்பானவர் and அதே மாதிரி மிகவும் கேரிங்கான மனிதர். When I'm sad, he always makes me laugh with his funny faces. நான் கவலையாக இருக்கும்போது அவருடைய நகைச்சுவையான முகபாவங்கள் மூலம் என்ன சந்தோஷப்படுத்துவார். He puts me on his shoulders, tells me many stories and even sings for me. அவர் என்ன தன்னுடைய ஷோல்டர்ஸ்ல வளர்த்தி கொண்டு நிறைய கதைகள் எனக்கு சொல்லுவார், பாட்டுகள் கூட பாடுவார். Every day my grandfather drives me to school and picks me up at the end of the classes.
ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் என்ன ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போய் விட்டு கூட்டி கொண்டு வருவார். He also takes me to the swimming pool and plays chess with me. அவர் என்ன ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு கூட்டிட்டு போறது உண்டு. அதே மாதிரி என்னோட செஸ் விளையாடவும் வருவார். I love him very much. எனக்கு என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதரை ரொம்ப பிடிக்கும். Right. So now I kind of explain the passage to you. Passage நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நாங்க இது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணுவோம். Match the words from the text with the equivalent on the right. Have a go on your own and then we'll discuss the answers. சரி, இந்த பக்கத்துல இருக்க சொற்களுக்கு பொருத்தமான சொற்களை நாங்க மத்த பக்கத்துல இருந்து தெரிந்தெடுக்க வேண்டும். நீங்க முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது சரியான்னு சொல்லி நாங்க இப்ப செக் பண்ணுவோம். Beloved means adored. Big, large. beloved ன்னு சொன்னா நாங்க மிகவும் விரும்புற, அதே மாதிரி மிகவும் அன்பா பார்க்குற ஒரு விஷயம், ஒரு நபர். பிக், லார்ஜ், பெரியது. ஸ்ட்ராங், வெல் பில்ட், மிகவும் வலிமை மிக்க, பலமான ஒரு விடயம், ஒரு நபராக இருக்கலாம். பேஷண்ட், டாலரண்ட், பொறுமை. கேரிங், லவ்விங், அன்பானவங்க. ஃபனி, காமிக். ஃபனி என்று சொன்னா ஒரு நகைச்சுவை, காமிக் இன்னொரு வேர்ட். இமேஜினரி, அன்ரியல் என்று சொன்னா நாங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு விடயம், அதாவது மாயை, அது உண்மை இல்லை. பிரிட்டெண்ட், மேக் பிலீவ். பிரிட்டெண்ட் ஒரு பொய்யான விஷயத்தை நம்ப வைக்கிறது, பொய் சொல்லி நாங்க ஒரு விதமான அடிச்சோ அதை நம்ப வைக்கிறது. க்ரோன் அப் ஈக்குவல்ஸ் அடல்ட். க்ரோன் அப் என்று சொன்னா வயது வந்த ஒரு நபர், நாங்க அடல்ட் என்று சொல்வோம். We have to find out if this is true or false. இதுல நாங்க காட்ட வேண்டியது இது சரியா பிள்ளையா. அப்படி பிள்ளையா இருந்தால் அதை நாங்க திருத்த வேணும். Lucy's grandfather is a widow. That is of course true, na? Because he is a widow. He is 62 years old. வயது 62 இருக்கு. இல்ல, அது தவறு, ஃபால்ஸ். அப்ப எத்தனை வயது? 64 வயது. He is 64 years old. So I would mark that as false and say he is 64 years old. They spend a lot of time together. True. அவங்க ஒன்னாகத்தான் நேரம் செலவிடுவாங்க. அது கரெக்ட், ட்ரூ. Her grandfather is short. அடுத்தது grandfather is short. அவர் ஷார்ட்டா இல்ல, that is false. அவர் உயரமானவர், he is tall. He is very tall, right? So we would say that is false and say he is very tall. Her grandfather lives alone. False. Grandfather lives with Lucy, right? So we would say grandfather lives with Lucy and her. அவர் தனியா வாழ்றாரா? இல்ல, அது தவறு. He doesn't live alone. அவர் வாழ்றது லூசி மற்றும் லூசியினுடைய குடும்பத்தாருடன். Okay, so the next one. Answer the questions. How old is Lucy's grandfather? 64 years old. Who is Kevin? Lucy's brother. Right. கெவின் யாரு? லூசியினுடைய brother, சகோதரன். Where does grandfather take her? To the swimming pool. grandfather எங்க கூட்டிட்டு போவாங்க லூசிய? ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு. Let's see. Yeah. Takes me to the swimming pool and plays chess. லூசிய கூட்டிட்டு போறது ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு, விளையாடுவது செஸ். So takes her to the swimming pool. Is Lucy's grandfather strong? Is he a strong person? Yes, and a strong man. Right? So, is Lucy's grandfather strong? Yes, he is. Lucy's grandfather strong? ஆம், அவர் strong. Right? Okay. Now we are moving into practice question 3. Read about Mary's family. இப்போ நாங்க வாசிக்க போறது மேரியினுடைய ஃபேமிலி பற்றி.
It's a rainy Saturday. இட்ஸ் a rainy Saturday. மழை பெய்யும் ஒரு சனிக்கிழமை. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. அதிகமாக மழை பெய்கின்றது. மேரி மற்றும் மேரியினுடைய குடும்பம் மதிய வேளை வீட்டுல நேரம் செலவழிச்சு கொண்டு இருக்கின்றாங்க. Her uncles are visiting them. அவங்களுடைய அதாவது மேரியினுடைய அங்கிள்ஸ் அவங்கள பார்க்க வராங்க. Mary and her father are in the living room. மேரியும் அப்பாவும் லிவிங் ரூம்ல இருக்கிறாங்க. Mary is drawing and her father Mr. Harris is surfing the net. மேரி டிரா பண்ணி கொண்டிருக்கிறா and மேரியினுடைய அப்பா மிஸ்டர் ஹாரிஸ் சர்ஃபிங் த நெட், அதாவது இன்டர்நெட்ல ஒரு விஷயமா தட்டி கொண்டு போறத நாங்க சொல்றது, பார்த்து கொண்டு போறது. They are also talking. அவங்க பேசி கொண்டு இருக்கிறாங்க. Mary's older brother is in his bedroom playing computer games. மேரியினுடைய மூத்த சகோதரன் பீட்டர் தன்னுடைய பெட்ரூம்ல கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார். Alright, so he is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. Her little brother Jim is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஃபேனட்டிக்னு சொன்னா கம்ப்யூட்டர்லயே உட்கார்ந்து கம்ப்யூட்டரையே நோண்டி கொண்டிருக்கிறவங்கள சொல்லுவோம், அதிகமாக கம்ப்யூட்டர்ல செலவழிக்கிறவங்க. ரைட். ஸோ இவர் அதே மாதிரி ஒரு ஆள் தான், அதிக நேரம் கம்ப்யூட்டரையே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர். அவருடைய லிட்டில் பிரதர் அதாவது சின்ன தம்பி ஜிம்மும் லிவிங் ரூம்ல இருக்கிறாங்க. அவர் தன்னுடைய டைனோசார் கலெக்ஷன்ஸுடன் விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றார். He teases Mary. He is really a naughty boy. Sometimes Mary அவர் டீஸ் பண்ணுவாராம், விளையாட்டுத்தனமா டீஸ் பண்றது. He's a really naughty boy. மிகவும் ஒரு சுட்டித்தனமான naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. மேரியின் அம்மா கிச்சன்ல வந்தவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றார். She is making some tea and talking to Mary's uncles Luke and Tom. அவங்க டீ தயாரித்து கொண்டிருக்கிற வண்ணம் மேரியினுடைய அங்கிள்ஸுடன் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. They are from the nearest town and stop by to say hello. மேரியினுடைய அங்கிள்ஸ் யாரு? லூக் அண்ட் டாம். ஸோ இவங்க பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. போற வழியில நிப்பாட்டி ஹலோ சொல்றதுக்கு இவங்க வீட்டை வந்திருக்காங்க. True or false? It's a rainy Sunday. இது மழை பெய்யும் ஒரு சண்டே. False. Why? It is a rainy Saturday. இல்ல, மழை பெய்த நாள் தான், ஆனா சண்டே இல்ல, சாட்டர்டே. So it's false. Mary and her father are in the living room. True. She is watching television. False. தவறு. அவங்க டிவி பார்க்கறது இல்ல. என்ன செய்றாங்க அப்போ? She is drawing. Mary is drawing. She's not watching television. She is drawing. Mary's father is making tea. False. Who is making tea? Mary's mother. Peter is reading a book. Wrong. Peter is playing with his what is Peter doing? He is playing computer games, right? So he's not reading a book. Peter is playing computer games. Jim is in his bedroom. False. He is in the living room. Right. Jim is in his bedroom. இல்ல, அவர் பெட்ரூம்ல இல்ல. ஃபால்ஸ். தவறு. அவர் அங்க இருக்கிறார் லிவிங் ரூம்ல. லிவிங் ரூம் என்றால் வரவேற்பறை. Mary's uncles are sleeping in the guest room. Wrong. They are talking to the mother in the kitchen, no? Because they are there. Mrs. Harris in the kitchen preparing snack for all of them. She's making tea and talking to Mary's uncles, Luke and Tom, right? Okay, so let's have a look at the next set of questions. What day of the week is it? What day of the week is it? அது வாரத்தின் எந்த நாள்? Saturday, சனிக்கிழமை. Where is Mary?
மேரி அங்க இருக்கிறாங்க லிவிங் ரூம்ல வரவேற்பறையில. In the living room, right? What is she doing? Drawing a picture. What is Mr. Harris doing? Surfing the net. மிஸ்டர் ஹாரிஸ் என்ன செய்றார்? இன்டர்நெட் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். Is Mrs. Harris preparing a snack in the kitchen? Yes, she is. மிஸ்ஸஸ் ஹாரிஸ் preparing a snack in the kitchen. ஆம், அவர் அதுதான் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார். Right? Okay. சரி, இப்போ நாங்க அடுத்த கேள்விகளை பார்ப்போம். Read the text about the Lambert family and answer the following questions. சரி, இப்போ இன்னொரு குடும்பம் பற்றி பார்க்க போறோம். The Lambert family lives in a big town next to the sea. Mr. Lambert is a teacher. He teaches French in a big school. லம்பர்ட் ஃபேமிலி கடற்கரையின் அருகே ஒரு பெரிய நகரத்துல லம்பர்ட் ஃபேமிலி வாழ்றாங்க. லம்பர்ட் ஒரு ஆசிரியர். லம்பர்ட் என்ன படிப்பிக்கிறாருன்னு சொன்னா பிரெஞ்சு, ஒரு பெரிய ஸ்கூல்ல பிரெஞ்சு படிப்பிக்கிறார். He can speak French, German and Spanish. அவரால் பிரெஞ்சு பேச முடியும், ஜெர்மன் பாஷை பேச முடியும், ஸ்பானிஷும் பேச முடியும். Mrs. Lambert has got a small shop. மிஸ்ஸஸ் லாம்பர்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன கடை உள்ளது. She makes dresses and skirts. அவங்க அந்த கடையில ட்ரெஸ்ஸஸ் செய்வாங்க, அதே மாதிரி ஸ்கர்ட்ஸும் செய்றாங்க. அது எல்லாவற்றையும் அவங்க ஒரு கடையில போய் விற்கிறாங்க. She sells them in her shop. It is summer now and it is sunny and hot. இப்போ சம்மர்ன்றதால ரொம்ப சூடாக இருக்கும். Mrs. Lambert is selling a lot of summer dresses in her shop. அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி மிஸ்ஸஸ் லாம்பர்ட் நிறைய சம்மர் ட்ரெஸ்ஸஸ், சூட தாங்கக்கூடிய மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் செய்து கொடுக்கறாங்க அவங்களுடைய ஷாப்புக்கு. Elena Lambert likes going to the beach for a swim, right? She is a very good swimmer. Philip Lambert doesn't like swimming, but he likes the sea, right? So seems like their daughter and son, right? எலெனா லாம்பர்ட் பீச்சுக்கு போவாங்களாம் ஸ்விம் பண்றதுக்கு. எலெனா ஒரு மிகவும் நல்ல ஸ்விம்மர். பிலிப் லாம்பர்ட்டுக்கு ஸ்விம் பண்ண பிடிக்காது, ஆனா அவங்களுக்கு கடல் பிடிக்குமா, அவங்களுக்கு ஃபிஷிங் பிடிக்குமா. He often goes fishing with his dad in a boat. பிலிப் லாம்பர்ட்டுக்கு ஃபிஷிங் பிடிக்கும் என்பதால தன்னுடைய போட்ல போய் அவங்க அடிக்கடி ஃபிஷிங் செய்வது உண்டு. Right. Complete the words, read the text and put a tick on the pictures that you can find in the picture, right? Let's see. So this is a mountain. This is the beach. Teacher. This is shop. This is a t-shirt. This is a dress. This is the sun. This is storm. This is bicycle. This is a boat. Right, complete the words, read the text and put the tick on the pictures that you can find in the text. Beach, we can find it. Teacher, we can find. Shop, we can find. Dress, we can find. It's hot, we can find. Bicycle, no. Boat, yes, he likes to go fishing in a boat. இந்த சொற்களை தான் எங்களால டெக்ஸ்ட்ல இருந்து கண்டுபிடிக்க கூடியதாக இருந்தது. Next one. Read the text and write true or false. Justify the false ones, right? Mr. Lambert's family lives near the mountains. Right. Read the text and write true or false and then you have to justify the false one. Text read பண்ணி இதுல இருக்கிற வசனங்கள் true or false, சரியா தவறான்னு சொல்ல வேணும். தவறா இருந்தா அது ஏன் தவறுன்னு சொல்லி நாங்க justify பண்ண வேணும். Mr. Lambert's family, let's put an S. Mr. Lambert's family live near the mountains.
False. They live near the sea. Mr. Lambert is a teacher. Lambert is a teacher. அவர் ஒரு ஆசிரியர். ஆம், அது சரி. True. Mrs. Lambert has a big shop. அவருக்கு பெரிய கடை உள்ளதா? இல்ல. சின்ன கடை ஒன்று தான் இருக்கு. Small shop. So that is false. She has a small shop, right? She sells dresses and skirts. True. It is summer now. The weather is hot and windy. Now let's see. Did it say hot and windy? No, it said sunny and hot. So it should be and sunny. Okay? So this is false. Ellen and Philip like going to the beach. Let's see. Yes, she likes going to the beach, but he likes the sea. Yes, they both like going to the beach. Right? True. Elena likes swimming. True. Philip likes making sandcastles. Well, looking at this one, he doesn't like swimming, but he likes the sea. He likes fishing. ஆனா அவருக்கு sand castle செய்ய பிடிக்குமா என்பது எங்களால சொல்ல முடியாது. So அதனால false, தவறு. Philip goes fishing with his mother. False. He goes fishing with his father. Philip goes fishing with his mother and இருக்கு. அவங்க போறது அம்மா கூட இல்ல, அப்பா கூட. So அதனால இது தவறு. They go fishing by boat. That is true. போட்ல தான் அவங்க fishing போவாங்க. True. So that is true. Okay? Right. So moving on, answer these questions. Where does the family live? இந்த குடும்பம் எங்கு வாழ்கின்றது? Where do they live? They live in a big town next to the sea or near the sea, right? So I would say they live in a big town. They live in a big town. What does Mr. Lambert do? Mr. Lambert is a teacher. Mr. Lambert ஒரு ஆசிரியர். How many languages can he speak? He can speak He can speak 3 languages. French, German and Spanish. அவரால எத்தனை languages பேச முடியும்? 3. அந்த languages 3 என்னென்ன? French, German, Spanish. Is Mrs. Lambert a teacher too? No, she isn't. What does Mrs. Lambert sell? She sells. Let's go and see. What does she sell? She makes dresses and skirts. Okay. So what does she sell? She sells dresses and skirts. Right. Do the children like going to the beach? Yes, they do. What does Elena do at the beach? Small spelling error. What do they do at the beach? She likes to swim. She likes to swim. Does Philip like swimming? No, he doesn't. Philipக்கு ஸ்விமிங் பிடிக்குமா? இல்ல, அவருக்கு பிடிக்காது. What does Philip like doing? He likes what does he like to do? He likes to அவருக்கு என்ன பிடிக்கும்? ஞாபகம் இருக்கா அவருக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லி? He likes fishing. He likes fishing. அவருக்கு மீன் பிடிக்க பிடிக்கும். He likes fishing. Who does he go fishing with? He
goes fishing, or he does. He does fishing with his father. அவர் தன்னுடைய அப்பாவோடு சேர்ந்து fishing செய்வார். With his father. How do they go fishing? By a boat. அவங்க எப்படி fishing போறாங்க? போட்ல. Right. Read the text about the Lambert family and answer the questions. Right? Alright, so let's have a look at the next question. Read the text about Emily's family and answer the following question. அடுத்தது எமிலியின் ஃபேமிலி பற்றி நாங்க வாசித்து அந்த கேள்விகளுக்கு விடை எழுத போறோம். My name is Emily. I am 9 years old. I'm in grade 4. I have blonde hair and brown eyes. My family எனது குடும்பம். எனது பெயர் எமிலி. எனக்கு 9 வயது ஆகின்றது. நான் 4ஆம் தரத்தில் படிக்கின்றேன். எனக்கு பொன்னிறமான தலைமுடி இருக்கின்றது. அதே மாதிரி brown eyes இருக்கின்றது. I live in Tel Aviv. I like to jump rope and play cards with my friends. நான் டெல் அவிவ்ல வாழ்கின்றேன். எனக்கு ரோப் ஜம்பிங் பிடிக்கும். அதே மாதிரி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுடன் சேர்ந்து கார்ட்ஸ் விளையாட பிடிக்கும். I have a big family. எனக்கு ஒரு பெரிய குடும்பம் உள்ளது. I have a mother, father, 2 brothers, a grandmother and a grandfather. எனக்கு ஒரு அம்மா, ஒரு அப்பா, 2 சகோதரர்கள், ஒரு கிராண்ட்மதர், ஒரு கிராண்ட்ஃபாதர் இருக்கிறாங்க. My brother Ethan is 5 years old. என்னுடைய சகோதரன் ஈதன் 5 வயதுடையவர். அவர் ஸ்கூலுக்கு போறது இல்ல. He likes to play basketball. He likes to play basketball. அவருக்கு பாஸ்கெட்பால் விளையாட பிடிக்கும். என்னுடைய சகோதரன் இலன் ரொம்ப சின்ன பிள்ளை. அவருக்கு இப்பதான் 6 மாதம் ஆகின்றது. அவருக்கு அவருடைய டாய்ஸுடன் விளையாட பிடிக்கும். Ethan and Ilan have red hair and blue eyes. Ethan and Ilan have red hair. அவங்க 2 பேருக்குமே சிவப்பு நிற hair மற்றும் நீல நிற கண்கள் உள்ளது. I love my family. எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தை ரொம்ப பிடிக்கும். We like to read books together and swim in the pool. எங்களுக்கு புக்ஸ் வாசிக்க, அதாவது ஒன்றாக சேர்ந்து புக்ஸ் வாசிக்க பிடிக்கும். அதே மாதிரி பூல்ல ஸ்விம் பண்ண விருப்பம். My family is the best. என்னுடைய குடும்பம் தான் எனக்கு பெஸ்ட். Read the text about Emily's family and answer the following questions. Emily has black hair? False. What color hair does Emily have? Blonde hair. Okay. So Emily has blonde hair. You could even say blonde hair, right? Ethan doesn't go to school. So who doesn't go to school? Okay. Yeah. Ethan doesn't go to school. So that's also fine. True. Where does Emily and her family live? They live in Tel Aviv. Right? They live in Tel Aviv. Right? So blonde, you can write it like this or the normal blonde. Either one is fine, right? How many brothers does Emily have? She has 2 brothers. Right? Emily likes to and blank her with her friends. Together with family, they like to. Emily likes to skip rope and play cards with, oh, you don't need that with, okay? Emily likes to play cards with her friends. We don't need the other her. Together with family, they like to what? What do they like? They like to read books and swim in the pool, right? They like to read books and swim in the pool. Right. இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சமா different types of reading activities
அதாவது சப்ஸ்கில் கொஸ்டின் செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என நாங்கள் இது வரைக்கும் நிறையவே செய்துட்டோம். Emily, Ethan and Ireland, right? So Emily, how old is she? 9 years. Ethan is 5 years. And Ireland is 6 months. Hair blonde, red, red. Eyes brown, blue, blue. What does Emily like to do? She likes to play cards, and there was something else. Jump rope. Jump rope. And play cards with her friends. What does Ethan like to do? Play basketball. Ireland likes to play with his toys. There you go. எல்லோரினுடைய வயது, தலைமுடியின் நிறம், கண்கள், அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கு, ஹாபி, இது எல்லாவற்றையும் நாங்க வாசித்து ஃபில் பண்ண போறோம் இந்த கிரிட். Right, next one. லைன் 5, 5வது லைன்ல ஐ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது யாரை? I live in Tel Aviv. ஐ என்பது யாருக்கு? எமிலிக்கு தான் ஐ என குறிப்பிடப்படுகின்றது. So I in line 5 refers to Emily. லைன் 10ல உள்ள he என்பது யார்? He doesn't go to school. he என்பது யாருக்கு? ஈதன். Okay. அடுத்து லைன் 14ல we என குறிப்பிடப்படுவது யார்? எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள். So who does that refer to? My mother, father, brothers, grandmother, grandfather, and myself. என்னுடைய அம்மா, என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய சகோதரன், கிராண்ட்மாதர், கிராண்ட்ஃபாதர், இவங்க எல்லாரையும் தான் we என குறிப்பிடப்படுகின்றது. Now read the text about family and friends. Then answer the following question. யாரோட ஃபேமிலியை பற்றி நாங்க இதுல பார்க்க போறோம்? லூக்கினுடைய ஃபேமிலி பற்றி. Hi, my name's Luke. I'm 11 and I come from England. எனது பெயர் லூக். எனக்கு 11 வயது. நான் இங்கிலாந்திலிருந்து வருகின்றேன். I live in Cambridge and I go to school there. நான் கேம்பிரிட்ஜில் வாழ்கின்றேன். நான் அங்கதான் பாடசாலையும் செல்கின்றேன். I have a sister. Her name is Dora. எனக்கு ஒரு சகோதரி உள்ளார். அவருடைய பேர் டோரா. She's very noisy. அவ அதிகமா சத்தம் போட்டுக்கொண்டு இருப்பா. She gets up first, wants to eat first, always cries when she sees I've got something new. Oh, it's a horror. அவ தான் முதல்ல எழும்புவா and முதல்ல சாப்பிடுவா and அதே மாதிரி எனக்கு ஏதாவது புதுசா கிடைச்சா அழத் தொடங்கிடுவா. ஓ, இட்ஸ் a horror. அது ஒரு பயங்கரம். My mom Claudia is 34 and she is at home now. என்னுடைய அம்மா கிளாடியா 34 வயதாகின்றது. அவங்க இப்ப வீட்டில் இருக்காங்க. She looks after Dora, but she also works when she has some free time. அவங்க டோராவை பார்த்துக்கொள்றாங்க. பட் அவங்க வீட்லயும் வேலை செய்யறாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது. Especially when Dora is asleep. எஸ்பெஷலி டோரா தூங்கிக் கொண்டு இருக்கும் போது அவங்க வேலை செய்வாங்க. My mom is a translator. என்னுடைய அம்மா ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர். She translates books and articles from German into English. அவங்க புக்ஸ் மற்றும் ஆர்டிகல்ஸை ஜெர்மன் பாஷையிலிருந்து ஆங்கில பாஷைக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. When she has a break, she comes to my room and we talk, play board games and read books together. அவங்களுக்கு பிரேக் கிடைக்கும் போது என்னுடைய ரூமுக்கு என்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. நாங்க போர்ட் கேம்ஸ் விளையாடுவோம். அதே மாதிரி ஒன்றாக புத்தகங்கள் வாசிப்போம்.
My dad is an engineer. என்னுடைய அப்பா ஒரு என்ஜினியர். His name is Mark. அவருடைய பேர் மார்க். He programs machines and they do what he wants them to do. அவர் மெஷின்ஸை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவார். அதாவது தனக்கு தேவையான விஷயங்களை அவை செய்யும் விதமாக மெஷின்ஸை ப்ரோக்ராம் பண்ணி வைப்பார். It's hard work but it's fun. அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, ஆனால் ரொம்பவே ஃபன்னா இருக்கு. He travels all over the world because the machines are everywhere. அவர் உலகம் பூராகவும் சுற்றுகின்றார். காரணம் உலகம் பூராகவும் மெஷின்ஸ் உள்ளன. My best friends are Harry and Noreen. என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹரி மற்றும் நொரீன். We go to the same school together. நாங்க ஒரே ஸ்கூலுக்கு ஒன்றாக செல்கின்றோம். Harry is tall and thin and wears glasses. ஹரி உயரமானவர், மெலிவானவர், கண்ணாடி அணிவார். He is a very good pupil and my best classmate. அவர் மிகவும் நல்ல பியூப்பில், அதாவது நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாணவன், என்னுடைய மிகவும் சிறந்த கிளாஸ்மேட் கூட. Noreen has blonde hair and is great at maths. நொரீனுக்கு வந்து blonde hair, அதாவது பொன்னிறமான கூந்தல் உள்ளது. and நொரீன் நன்றாகவே மேத்ஸ் செய்வாங்க. She always helps me with my homework when I'm in trouble. எனக்கு ஹோம்ஒர்க்ல எப்பவும் ட்ரபிள் வரும்போது, இல்லை நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் போது நொரீன் எப்போதும் எனக்கு உதவி செய்வார். I really like my family and friends very much. எனக்கு என்னுடைய குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களை மிகவும் பிடிக்கும். Read the article and decide true or false. Luke is Scottish. லூக் வந்து ஸ்காட்டிஷ் இருக்கு. இல்ல, அவர் ஸ்காட்டிஷ் இல்ல, அவர் அங்க இங்கிலாந்துல இருந்து வந்திருக்கிறார். So he is from England, so it's false. He says I'm from England. Okay, so he's not Scottish. He's 11 years old. True. He hasn't got any siblings. False. He has a 2-year-old sibling. His mom doesn't work. True. She only works sometimes when she's free. His mother writes books. False. Translates books. His father is unemployed. False. His father is an engineer and he works. His father travels a lot. True. அவர் உலகம் பூராகவும் அதிகமாக டிராவல் பண்ணுவார். காரணம் உலகம் பூரா அதிக மெஷின்ஸ் உள்ளதா. True. Luke hasn't got any friends. Luke hasn't got friends. இது சரியா? தவறு. அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. 2 பேரை பற்றி மட்டும்தான் பேசப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. So this is false. His best friend is Harry. You have a question here, right? My best friends are Harry and Noreen. His best friend is Harry. இதுல ஒரு கேள்வி உள்ளது. காரணம் டெக்ஸ்ட்ல இருக்க அவருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஹாரி அண்ட் நொரீன். 2 பேருமே தான் அவருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாரி மட்டும் இல்ல. சோ அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து false, தவறு. He likes his family. True. He likes his family. அவருக்கு அவருடைய குடும்பத்தை ரொம்ப பிடிக்கும். Correct. சோ அதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் true. Right? Where does Luke come from? England. Right? Next one. What is his sister's name? Dora. How old is his sister? 2 years. What language does his mother know? German. Who are his friends Harry and Noreen? Right? இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கேள்விகள் என்பதால உங்களால விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். Practice question for talented Hodkin family. Right? Read the text and answer the true or false question. The Hodkin family from Texas, USA are probably the most talented family in the country. Right. அடுத்து நாங்க பார்க்க போறது practice question 4 talented Hodgson family. Hodgson family வந்து டெக்சாஸ்ல, USA டெக்சாஸ்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. Probably the most talented family, அதாவது டெக்சாஸ்ல மிகவும் திறமை மிக்க ஒரு குடும்பமாக இவங்க கருதப்படுறாங்க. Thomas is the father of the family. He is 52 years old and he can do everything. இந்த குடும்பத்தின் தந்தை வந்து தாமஸ். அவருக்கு 52 வயது ஆகின்றது. அவர் நிறைய விடயங்கள் செய்யக்கூடிய ஒருவர். He can run for a long time. அவரால் நிறைய நேரத்துக்கு ஓட முடியும்.
Every day he goes running in his neighborhood for 40 minutes. அவர் தன்னுடைய அயல் பகுதிகளில் 40 நிமிடத்துக்கு ஓடுவார். He can also swim very well. அவரால நல்லாவே ஸ்விம் பண்ண, அதாவது நீந்த முடியும். He swims for his states over 50 team, right? தன்னுடைய ஸ்டேட்டுக்காக, அதாவது தன்னுடைய மாநிலத்துக்காக, தன்னுடைய மாநிலத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அவர் 50 அணிகளுக்கு மேலதிகமான அணிகள்ல பங்கு பெற்றி நீச்சல் பண்ணியிருக்கிறார். Thomas can't speak any foreign languages, but his wife Julie certainly can. தாமஸால ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் எதுவும் பேச முடியாது, ஆனா அவருடைய வைஃப் ஜூடிக்கு ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் கதைக்க முடியும். அவங்களால பிரெஞ்சு பேச முடியும், ஸ்பானிஷ் பேச முடியும், ஈவன் ஜப்பனீஸ் கூட அவங்களால பேச முடியும். And she can teach them too. அவங்களால இந்த லாங்குவேஜஸ் மற்றவர்களுக்கு டீச் பண்ண கூட முடியும். She works at the Pinewood Language Academy. இவங்க பைன்வுட் லாங்குவேஜ் அகாடமி என்ற ஒரு அகாடமியில வேலை செய்றாங்க. Thomas and Judy Hodkin have 3 children and they can all do many things too. தாமஸ் அண்ட் ஜூடி ஹாட்சனுக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. அவங்களாலேயும் நிறைய விடயங்கள் செய்ய முடியும். Robbie 23 can't run for long distances like his father, but he can run very fast. ராபி 23 வயது, அவங்களால லாங் டிஸ்டன்சஸ் ஓட முடியாது அவங்க அப்பா மாதிரி, ஆனா ஃபாஸ்டா ஓட முடியும் அவங்களால. He can run 100 meters in just 11 seconds. ராபியால 100 மீட்டர்ஸ் 11 செகண்ட்ஸ்ல ஓடி முடிக்க முடியும். and that's very fast. அது மிகவும் ஒரு வேகமான ஓட்டம். He can also fly. ராபியால ஃப்ளை பண்ணவும், அதாவது பறந்து செல்ல கூட முடியும். Not like a bird but using a hang glider. நாட் லைக் பேர்ட், அதாவது பறவை போல இல்ல, ஆனா ஹேங் கிளைடர் யூஸ் பண்ணி அவரால பறக்க முடியும். He goes hang gliding every weekend in the hills near the family home. அவங்க இந்த ஹேங் கிளைடர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆக்டிவிட்டியில எவ்ரி வீக்கெண்ட், அதாவது ஒவ்வொரு வார இறுதி நாட்கள்லையும் ஹில்ஸ் பக்கம், மலை பக்கங்கள்ல சென்று ஈடுபடுவாரா. இது இவங்களுடைய ஃபேமிலி ஹோமுக்கு பக்கத்திலேயே உள்ள ஹில்ஸ். The middle child is Janine, who is 19. நடுவில் இருக்கிற பிள்ளை ஜெனின், அவங்களுக்கு 19 வயது. She is similar to her mother and she loves foreign languages. அவங்களும் அவங்களுடைய அம்மா போல நிறைய லாங்குவேஜஸ் பேசுவாங்க, நிறைய ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கும். She studies Italian and French and can speak both of them very well. அவங்க இட்டாலியன் மற்றும் பிரெஞ்சு படிக்கிறாங்க. அவங்களால இந்த 2 லாங்குவேஜஸையும் நன்றாக பேசவும் முடியும். When she's with her mother, they can speak French and nobody in the house understands them. இவங்க தன்னுடைய அம்மா கூட இருக்கும்போது பிரெஞ்சு பேசுவாங்க. என் வீட்டில் இருக்க யாருக்குமே இது புரியாது. Clara is the baby of the family. She's only 9 years. கிளாரா தான் குடும்பத்துல சின்ன பிள்ளை, பேபி ஆஃப் த ஃபேமிலி. கிளாராக்கு 9 வயது மட்டுமே ஆகின்றது. She can't speak French and she can't fly. கிளாராவால பிரெஞ்சு பேசவும் முடியாது, ஃப்ளை பண்ணவும் முடியாது. What can she do? அப்ப என்ன செய்யலாம் அவங்களால? She can bake the best cakes in the world. அவங்களால கேக்ஸ் பேக் பண்ண முடியும். and கிளாரா மேக்ஸ் த பெஸ்ட் கேக், அதாவது மிகவும் சிறந்த கேக்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒருவராக அவர் இருக்கின்றார். And her parents and her brother and sister can eat them too. and அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் மற்றும் சகோதரர் மற்றும் சகோதரி அவங்க பேக் பண்ற கேக்க சாப்பிடுவாங்களாம். Thomas goes running every day near his house. True. Thomas goes running every day near his house. அவருடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல அவர் ஓடுவாராம். so this is correct. so அதனால it's true. Thomas runs for a local team. True. No, he doesn't run. I think he's in swimming. No, swimming. False. Not for running, for swimming, right? Judy teaches her students to speak other languages. True. The Hodkins have 2 children. False. Robbie can run 100 meters very quickly. யாரால 100 meters வேகமாக ஓட முடியும்? Robbie. Because Robbie 100 meters 11 secondsல ஓடுவாராம். so it is true. He also goes flying in a hang glider every Thursday. False. அவங்க hang gliderல பறக்கிறது Thursdays இல்ல, every weekend. so இது தவறு. Janine is 19 and she is similar to her mother. True. Clara is only 9 years old and she can bake cakes. So how old is Clara? Yeah, she's 9 years and can bake the best cakes. That's true. Then we move on into the next question, right?
Read the letter and answer the questions. Dear Martha, I'm going to tell you about my family. I live with my little sister, Mum and Dad. We live in London, although I grew up in Lancaster, beautiful city in the north of England. அடுத்த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் a letter to மாதா. இந்த லெட்டரை ரீட் பண்ணி இதுக்கு கீழே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். டியர் மாதா, ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ அபவுட் மை ஃபேமிலி. நான் என்னுடைய ஃபேமிலி பற்றி உங்களிடம் சொல்ல போகிறேன். நான் என்னுடைய சிஸ்டர், அதாவது சகோதரி, அம்மா மற்றும் அப்பா கூட வாழ்கின்றோம். we live in London. நாங்கள் வாழ்வது லண்டனில். நான் நார்த் இங்கிலாண்டில் உள்ள லான்காஸ்டர் எனும் அழகிய நகரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன். My dad's name is Pierre. He's from France. எனது அப்பாவின் பெயர் பியர். அவர் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர். When he was young, my mother went to France on a student exchange and they met there. அவர் இங்கிலீஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு பேசுவார். அவர் யங்கா இருக்கும்போது, அதாவது அவருடைய இளமை பருவத்தில் என்னுடைய அம்மா பிரான்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமுக்கு போயிருந்த டைம்ல தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணாங்க. A few years later, my dad moved to England and married my mom. சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் என்னுடைய அப்பா அம்மாவை மேரி பண்ணி இங்கிலாந்துக்கு வந்துட்டார். He works as a French teacher. அவர் இங்க ஒரு பிரெஞ்சு டீச்சராக வேலை செய்கின்றார். He is very tall, much taller than my mom and athletic. அவர் மிகவும் உயரமானவர், என்னுடைய அம்மாவிட ரொம்பவே உயரமானவர். and also அவர் ஒரு athletic. He's got short blonde hair and blue eyes. அவருக்கு வந்து ஷார்ட் பொன்னிறமான ஹேர் மற்றும் நீல கண்கள் உள்ளன. She's quite short. என்னுடைய அம்மாவின் பேர் அனா. அவங்க ஒரு இங்கிலீஷ் லேடி. அவங்களும் ஒரு அளவு ஷார்ட், அவங்களும் உயரத்துல ஒரு அளவுக்கு குறைஞ்சவங்க. And she's got long curly brown hair and brown eyes. அவங்களுக்கு நீளமான curl brown hair மற்றும் brown eyes உள்ளன. She works at a chemist opposite our home. She can speak French too. She works at a chemist shop. அதாவது எங்களோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு கெமிஸ்ட் ஷாப்ல, ஃபார்மசி மாதிரி ஒரு ஷாப்பை தான் நாங்கள் கெமிஸ்ட் அண்டுவோம். அங்கே தான் அம்மா வேலை செய்கிறாங்க. அம்மாவால் ஃப்ரெஞ்சும் பேச முடியும். ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. Now, we've got more information. My sister Julia is 18 years old and she's got the same color of hair and eyes as my father. என்னுடைய சிஸ்டர் வந்து ஜூலியா, அவங்களுக்கு 18 வயசு ஆகின்றது. அவங்களுடைய கூந்தல் மற்றும் கண்கள் எனது அப்பாவை போன்றது. அவங்களுக்கு பியானோ பிளே பண்ண பிடிக்கும், அதே மாதிரி டான்ஸ் பண்ண, அதாவது நடனம் ஆடவும் பிடிக்கும். And she would like to be a professional musician. அவங்க ரொம்பவே டேலண்டட், அதாவது திறமை படைத்தவங்க. ஒரு நாள் ப்ரொஃபஷனலான மியூசிஷியன் ஆக வேண்டும் என்பது தான் அவங்களுடைய விருப்பம். I've got short blonde hair like my dad, but brown eyes like my mom. எனக்கு ஷார்ட் பிளாண்ட் ஹேர் என்னுடைய அப்பா மாதிரி, அதாவது பொன்னிறமான ஷார்ட் ஹேர். ஆனா கண்கள் அம்மா மாதிரி பிரவுன் கலர்ல இருக்கும். We all love playing board games together on Friday evenings. நாங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஃப்ரைடேயும் ஒன்றாக சேர்ந்து போர்ட் கேம்ஸ் விளையாடுவோம். இது எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். And we always order pizza. அதே மாதிரி நாங்க பீட்சா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவோம். Our favorite game is Monopoly. I almost forgot. We've also got a pet cat, Snowball. She's all white and has got a lot of fur. She likes sleeping on me. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் வந்து மோனோபாலி. ஓ, நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். எங்கள்கிட்ட ஒரு கேட்டும் உள்ளது. எங்களுடைய கேட்டினுடைய பேர் வந்து ஸ்னோபால். ஸ்னோபால் வந்து ஒயிட் கலர்ல இருப்பார். அதே மாதிரி ஸ்னோபாலுக்கு நிறையவே ஃபர் இருக்கு. அண்ட் ஸ்னோபாலுக்கு எந்த மேல தூங்குறதுன்னு சொன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். Write back soon. Please tell me about your family too. Write back soon. திரும்ப எனக்கு சீக்கிரமே எழுதுங்க. உங்களுடைய ஃபேமிலி பற்றும் எனக்கு சொல்லுங்க. இப்படிக்கு ஜொனத்தன். Jonathan was born in London. Well, we live in London, although I grew up in Lancaster. Well, I would say it's false because now he lives in London. We don't know if he was born there. His parents both speak more than one language. True, they both can speak French too. They got married in France. அவங்க மேரி பண்ணது பிரான்ஸ்லயா? இல்ல, இங்கிலாந்துல. Jonathan's mother is a lot shorter than his father. ஜொனத்தனுடைய அம்மா வந்து ஜொனத்தன் அப்பாவோட உயரத்துல குறைந்தவர். True. She doesn't work far from home. அம்மா வேலை செய்யறது வீட்ல இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இல்ல. True, correct. Jonathan's sister got blue eyes. My sister has got the same color and eyes of my father. அப்பாண்ட கண்களோட கலர் என்னன்னு பார்த்தா சரி.
is blonde and blue eyes. அப்பாக்குள்ளது ப்ளூ ஐஸ். அப்படியானால் இவக்கு இருக்கிறதும் ப்ளூ ஐஸ் தான். ட்ரூ, கரெக்ட். She works as a musician. She doesn't work, right? அவர் வேலை செய்வது இல்ல, அவக்கு விருப்பம் ப்ரொஃபஷனல் மியூசிஷியன் ஆக வேண்டும் என்பது. So I would say that is false. Jonathan's hair color is the same as his mother. Now see that. I've got short blonde hair like my dad. தலைமயிர் வந்து அப்பா மாதிரி, கண்கள் வந்து அம்மா மாதிரி. Then this is false. On Fridays they always eat the same thing. True. Every Friday அவங்க ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறது பீஸா. Every Friday, so அவங்க ஒரே உணவு தான் சாப்பிடுறாங்க. Right. So I think we have done a lot of questions. Right. So இன்னைக்கு நாங்க நிறைய questions, நிறைய practice questions செய்திருந்தோம். Gap filling questions செய்தோம், matching questions செய்தோம், short answer questions, true false questions நிறையவே செய்தோம். இது எல்லாமே செய்ததற்கான காரணம் வந்து உங்களுடைய IELTSக்கு தேவையான சப் ஸ்கில்ல, அதாவது ரீடிங் எனும் சப் ஸ்கில்ல ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்காக. So I think with that we have done a lot of questions, gap fills, matching activities, multiple choice, right? We also had a look at the words and use the vocabulary in our reading. So with that we have come to the end of this lesson, where we had a look at reading passages around the topic family. உங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்து வரக்கூடிய ரீடிங் questions மற்றும் question types தான் இன்னைக்கு நாங்க இந்த லெசன்ல படித்தோம்.